Hello, kalubianon chess players. So, yan na, magpa-practice kita para ma-refresh an aton chess skills para marabot nato na chess tournament yan nga August 10, Domingo ha ABC Hall. So, una naton na i-refresh an checkmate idea. For example, hini may the 3 moves checkmate. So, makita naton na an white king adi may king to J1. So, tidak kita maplano kung paano kita ma-create hin checkmating idea. So, kung masyaring kita na may da checkmating idea, so dapat may da check. So, paano kita makatagin check? So, makita nato na ang king is already. So, pwede yan ma-check din sa back rank. Pero makita nato na waray piyesa na pwede maka-check ito din na back rank. So, ikadua, kung pwede ba maka-check din ay file, G-file. Pero makita nato na waray piece or piyesa na pwede maka-check na G-file. So, last thing to do is ang diagonal. So, amin niya diagonal, king. So, makita nato na paano kita maka-create and check. So, makita nato na may kita queen, ha B6. So, pwede kita maka-create and check dida. So, sulod ng 3 moves, makaya ba naton mamatiya? So, ang checkmate is nagtitikang hin-check until na waray na hiya dipinsa ha-check or ma-end up na hin-checkmate. So, din yung may 3 moves mate after queen takes F2. Dire mati-takes ang aton queen kami dahil rook support ha F5 so after check. So, obligado escape hiya ang aton check. So, dini, paano kita sunod makahatagin check? So, didi, useless la, kaya pwede lang makapture. So, mga to kitahan tinatawag na back rank mate. Kunain, pwede yan mati ha back rank. For example, aminian, usa ha, mga checkmate patterns chess. So, another position, for example, hini. So, makita natin na ang black king at to may C8. So, paano kita makatagin check? So, amito permin aton huhunaw-naon kung gusto naton magmate ang kontra naton king. So, damang pa maagi para makatagin check. Pwede didi ha E8 pero pwede like capture. So, use test. Uubos na naton moves. The same thing, for example, didi, may the knight kaning queen, maubos na naton moves ngayon pyesa. So, the obvious thing is, check didi, for example, and mga tugyapon kita tinatawag na back rank mate. For example, after sacrifice na natin queen, and then after rook takes to D8 checkmate. So, again, another position, the same manner gihapon, the same checkmating pattern ito ang back rank mate. For example, after queen F7 check, sacrifice and aton queen and then rook takes, so may damate. And again, hindi na position among gihapon back rank mate. For example, after ma-check ana kita knight d, so mawaran dipinsa ang rook. So after check, so may da back rank mate. So, finally, may dagyapon hiya position na back rank mate. Among gyapon na idea, ma-check anay, para kung nato na may corner, ma-sacrifice kita ng queen, tapos rook takes, F1, checkmate. So, na back rank mate. So, ito, an aton una na chess video lesson about han back rank mate. Kung hain ang checkmate amon pinaka-importante na technique ka chess ang checkmate. Kung hain na checkmate, damohin patterns. For example, usanaan back rank mate. So, pwede pa damo pa. So, mga, I think 36 ito ratanan. So, amulag to mga sangkay. Mga salamat.